no human being should go unrepresented for so long, for any reason whatsoever. Everybody has a right, and more so our soldier of our country. And I'm sure something wonderful will come out of this. Very soon, Major Vikrant Jaitly will be back. बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर मेजर विक्रांत जेटली सितंबर 2024 से यूएई की हिरासत में है। पिछले कई महीनों से एक्ट्रेस की उनसे बात भी नहीं हो पाई है और इसके साथ ही उन्हें अब आशंका है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और इसके साथ ही अब दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक इस पूरे मामले पर सुनवाई की है, जिसमें विदेश मंत्रालय को निर्देश दिए गए हैं कि वो उनकी जितनी मदद हो सकती है वो करें। दरअसल अदालत ने कहा है कि यदि विदेश मंत्रालय आदेश जारी करने में कोई दिक्कत करता है या उन्हें संपर्क करने में कोई भी कठिनाई हो रही है तो इसके बारे में उन्हें हलफनामा दायर कर सूचना देनी होगी। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि विदेशी हिरासत में रह रहे विक्रांत को जो कानूनी मदद मिलनी चाहिए उसके लिए भी विदेश मंत्रालय को इंतजाम करने होंगे और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। विदेश मंत्रालय को स्थानीय लॉ फॉर्म के माध्यम से विक्रांत तक पहुंचना होगा और इसके लिए विदेश मंत्रालय तुरंत कदम उठाए। आपको बता दें, अदालत ने इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को निर्धारित की है। ये मामला सेलिना और उनके परिवार के लिए लंबे वक्त से चिंता बना हुआ है। सेलिना के भाई मेजर रिटायर विक्रांत कुमार जेटली की बात की जाए तो वो साल 2016 से दुबई में रह रहे हैं और सितंबर 2024 से एक राष्ट्रीय सुरक्षा मामले में उन्हें हिरासत में रखा गया है। सेलिना ने बताया है कि उनके भाई के साथ उनकी कोई भी बात नहीं हो पा रही और जो कानूनी मदद उन्हें मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। और इसके साथ ही उन्होंने बताया जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनसे भी उन्हें वंचित रखा गया है और उन्होंने 15 महीनों से उनसे कोई भी बात नहीं की है। सेलिना ने अपनी याचिका में बताया कि विदेश मंत्रालय उनकी मदद करने में काफी वक्त से विफल रहा है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके भाई को एक प्रभावशाली कानूनी सुविधा, बुनियादी सुविधाएं और कम्युनिकेशन मुहैया कराई जाए। सेलिना का ये भी कहना है कि उनके भाई को सही कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर उन्हें कानूनी मदद मिलती है तो इसके लिए बहुत बेहतर होगा और वो अपने भाई से बात भी कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि अगली तारीख जो 10 फरवरी कोर्ट ने रखी है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल तो ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। We've got a very good order from the Delhi High Court. Justice Kaur has been very kind to us. He has agreed to direct the MEA to appoint a lawyer we had found in Dubai, one of the biggest law firms in Dubai, run by a local and its 2 Indian partners. Celina will tell you more about the firm, who has agreed to represent Vikrant pro bono. This is very important because that appointment letter will now enable them to get a power of attorney from Vikrant and initiate a proper defense for Vikrant. And we are very hopeful, especially after the deal that has happened between India and UAE, that we will secure a very quick release for our soldier. Sir, there was some of external affair on your submissions and the name of the firm. So what was the observation of the court? So the opposition they had tried to make was that we had already proposed this name to Vikrant. However, at that time we had not got any answer. So I had simply told the court that right now it's a matter of the soldier's rights to liberty. As you know, bail is the rule, and therefore he has been incarcerated for 18 months. We are saying let us file an appropriate application, get him out, and then get him back to the country. And the judge was that was impressed upon the judge, and the judge has, like I said, very kindly agreed. As a matter of fact, he has also ordered the order to be dusty, which means they want a copy of it immediately because he knows how urgent it is to get this relief. So what The Ministry of External Affairs has been directed specifically to appoint Khalid Al-Mari Partners and Advocates as a law firm in Dubai and Abu Dhabi to represent Major Vikrant. And today, after 18 months, my brother and our country's soldier, a former Special Forces officer of the Para SF, finally has his dignity given back to him. Justice Kaur has kindly passed the order for Al-Mari Partners and Advocates, one of the biggest law firms in UAE, to represent Major Vikrant Jaitly, retired. And my hands are shaking because for me this was the most important thing, for him to have his dignity. We want to bring him back, and I'm sure now things will move in a very positive direction and very fast, and Al-Mari Partners and Advocates and our team here will be able to work together with the Ministry of External Affairs to bring back Major Vikrant at the earliest. And I'm very, very happy. For me, it's a big miracle today. who talked with the firm, you or the government? We found the firm
Almari partners and advocates. We went and met them in UAE when I went to meet Ambassador of India, and their two Indian partners, they were very, very keen to represent Major Vikrant because they stand for our armed forces, they stand for dignity of a human being, and Khalid Saab also wants very much to represent Major Vikrant, and I am so happy that this will finally move forward because no human being should go unrepresented for so long, for any reason whatsoever. Everybody has a right, and more so our soldier of our country who's fought for us, who's given his entire youth to the country. He has the right to be represented. He cannot languish in a foreign detention center like this. And I am very sure, given the good relations between India and UAE, and this is also a very good example of great relations, a Emirati firm such as Khalid Saab's Almari Partners and Co. has come on board because this shows the great relationship between India and UAE. And I'm sure something wonderful will come out of this. Very soon, Major Vikrant Kumar Jaitly will be back.